Ubomoaji wa kwanza katika hiki kijiji ni 2005 mwezi wa 9 tarehe 25. Tulikuwa tumelala na tukasikia makelele, okoa mwili, acha mali. Hao watu walitufukuza, wakatupiga na wakatutoa hiyo area na wakachukua mali yetu yote wakaweka mali pamoja kama pile na wakachoma. Na watu walikuwa wanasaidiwa na polisi. Hatukuwa na pahali pa kwenda kwa sababu sheria ya Kenya ukitendewa vibaya unakimbia wapi? Police station. Hebu niambie OCS yule naenda kukuta police station ndio amesimamia ubomoaji. Nitaenda wapi? Forced eviction is one of the leading causes of human rights injustices all across the world. It displaces victims from their homes, lowers their dignity, and wipes out livelihoods. In Kenya, rapid urbanization, new housing demands, and upgrading of the existing infrastructure are the key drivers of forced evictions. While anyone can be a victim, the people at the greatest risk are usually those living in informal settlements. Deep Sea is an informal settlement of 15,000 people to the west of Nairobi, in between the affluent areas of Muthaiga and Westlands. This 5-acre piece of prime real estate has been Diana's home for 32 years, and a constant target for urban development from both the government and private developers. As one of the pioneering residents of Deep Sea, Diana has witnessed several attempts to forcibly evict them from this piece of land. Hao watu wa barabara walianza 2012 kusema kwamba hapa ni road reserve. Walikuja na majambazi polisi, wakakuja wakasema sasa saa hii ni kufagia kila kitu barabara ipite. Walikuja na silaha zile kali. Wakikupata na redio wanachukua, wakikupata na TV wanabeba, wakikupata na simu ya maana wanachukua. Polisi wamesimama na bunduki, hata gari za serikali zimesimama za polisi. Walipobomoa wakaenda na polisi, sisi tulibaki tukiwa nje na watoto, hatujui tufanye nini. Tukaendelea kulala nje mpaka saa hii bado tunasumbuka. With no regard to human life and property, sometimes the evictors set houses on fire as a way to ward off the settlers. Diana's next-door neighbor was burnt beyond recognition during one such fire. 2010, moto ilichoma kutoka huko mpaka mwisho, mpaka juu ikaingia mpaka kwa Wahindi. Moto ilienda na mama mmoja, maisha ya mama mmoja. Vile huyo mama alikuwa ameungua, hakuna kitu kilikuwa kimebaki. Ni matumbo peke yake, kwa sababu najua matumbo yunguani. Injury, death, and loss of property are not the only tribulations that victims face. There is a psychological pain and loss, like in the case of Wairia. After living in Deep Sea for over 10 years, the tea kiosk he had struggled to build from his meager savings all came tumbling down under the weight of the bulldozers. Mimi nilikuwa mfanyikazi wa hoteli. Sasa baada ya kuweka pesa zangu kwa hiyo hoteli, si ndio walipokuja na mabavu wakabomoa hoteli yangu. Wakaharibu vyombo zangu, hata sasa ziko pale. Na vitu za nyumba zile zilikuwa za zamana, nilikuwa na kitu kama ka TV na wekea customers kalienda. Hired goons descended on the community with crude weapons to coerce them to leave the settlement. Na tutezi na watu wengine ni ndugu zetu tu. Lakini ile huruma ya kibinadamu
ndio wanaona hawana. Tena wanachukulia advantage nyingine ya kuwa Anthony hajui ile sheria inaweza fanya nini, hata tukimfanya ataenda wapi. Hiyo ndio kitu moja imekuwa ikitusumbua sana. Forced eviction does not only lower the dignity and livelihood of the victims, but leads to families breaking up. Jacinta from Deep Sea and Anthony from City Carton found themselves struggling to raise a broken family after the demolitions. Ilikuwa usiku saa 6 usiku. Tulisikia tu watu wanagongewa manyumba, unaambua okoa mwili wachana na mali. Tulipoteza vitu juu au kukuwa na nafasi ya kutoa chochote. Kwanza huyu kijana yangu juu alikuwa anasomea mtihani, hata ile laptop alikuwa naye ndani hata ilipotea hiyo siku. Tulikuwa tu tunakaa nje, hatuna mahali pa kuoga, hakuna mahali ya kwenda choo, unalala nje na watoto, baba na mama wanalala hapo, watoto hapo, tumeshikana tu hivi kama watu ambaye wamelazwa hospitali vile wanashikana vitanda. Na sasa hiyo tumelala nje juu vitu zimeharibiwa, huna mattress, huna blanketi, tunalala open. Anthony's wife left. She was just too traumatized to go back, even though this is what Anthony had known as home since he was born here 39 years ago. Enyewe mimi life yangu bado hairudi form kabisa. Yenyewe kulikuwa na break up ya family. Haya, kuna bado watoto wangu wanastukaga hiyo maneno juu waliona mpaka sasa hivi wanakumbuka. Wamekuwa ni kama wako traumatized, unajua? Bibi kutoka enyewe hata hiyo mambo ya ubomoaji inachangia. Juu tayari wakati tulitoka huku tulienda Rongai. Tukaishi Rongai kama miaka ngapi? Kama miaka 3 hivi. Sasa wakati nilimwambia turudi huku, bibi alikataa mambo ya kurudi. Alisema yeye zirudi. Sijui aliona kitu mbaya ama aliona vita ama aliona nini. Alisema yeye zirudi. Aliniachia watoto wangu wawili wasichana. Ambao wasichana mimi naishi nao na wasomesha. Yaani tuseme tunawalisha. The human rights abuses are so severe that Caroline cannot hold back her tears. Caroline, who was born in an informal settlement, is no stranger to forced evictions. The mother of 4 has seen 3 previous settlements that she called home completely wiped out to pave way for urban development. Even after settling in Deep Sea, she has not been spared from further evictions by the government and private developers. Hawa watu wanaturudisha nyuma sana. Juu saa zile kunabomolewa, itabidi sasa uanze tena kama mimi wakati hiyo nyumba ilibomolewa mimi nilipoteza hadi manguo za watoto wangu mimi za shule. Ikabidi sasa nianze tena mpya kununua hizo nguo. Na hiyo nguo huwezi ukaipata kwa mtumba, lazima niende wapi? Kenya uniform. Na hiyo Kenya uniform bado ni pesa. Na watoto wote 4 lazima niwasolie. Hiyo kitu naniuma hadi leo. For someone who was born in an informal settlement, Caroline has resigned to fate. Sifurahi juu hata wakati walibomoa mimi ilibidi nirudishe tena nyumba tena ndio wakuja wabomoe tena. Mimi niko tu pale tu. Na wangojea tu hapo wakikuja nikute tu hapo. Wakibomoa tena nakaa tu hapo na hizo makaratasi. Si barabara ni ya muhimu kuliko binadamu. Na mimi nimekwama hapo barabara ikipita inipate tu hapo. Kama kila mahali ni barabara, kwani sisi hatuna haki ya kuishi? According to the Kenyan Constitution, every citizen has a right to basic needs like food, clothing, and shelter. While most of these forced evictions happen contrary to the law and contravene access to human rights, agencies like the Haki Jamii are championing the cause to end forced evictions.
Akijamii in 2009 was involved in the development of land policy. We have been dealing with issues of forced evictions, and as we speak now, the sections on eviction and settlement bill that is part of the Land Laws Amendment Act of 2016. And as an organization, we are very proud that now we've got something that guides in the manner in which forced evictions, or not forced evictions per se, but evictions, human evictions, are supposed to be carried out in Kenya as at now. Evictions, if they are to be carried, must be carried out in an humane way that respects the dignity of those who are affected. With the vulnerable communities partnering with human rights agencies to help curb forced evictions, it is only left to hope that everyone, no matter their social or economic status, can fully enjoy their rights as stipulated in the Constitution. Mimi kwa upande yangu naona kabla gavai kutoe mali umekaa for many years, lazima at least kuoneshe mali itakupeleka. Binadamu ni binadamu pahali popote. Awe tajiri, awe maskini, binadamu ni binadamu. Kwa hivyo haki yake itekelezwe vile inavyohitajika. Watujali hata sisi wenye tuko chini. Sikuwe mimi Mkenya kama yeye analala vizuri na mimi nahangaika na watoto nikilala nao kwa baridi.